Valihora la ANC vo takalela u bviswa ha nedorobo wa Johannesburg vo Mphophaladze na u dzhena ha vo Dada Murero sa vhone nedorobo muswa. Khumbelo ya tshihadu ye ya vha i tshi khou ṱoḓa u imisa vhuṱambo ha u vhea vhuhosi mukololo vho likekula mudzhaji sa khosi ya Balobedu fhala vundu la Limpopo yo thudzela kule nga khothe. Mugudisi wa Orlando Pirates vho Jose Ribeiro vha ri mvelelo dza murahu a dzi nga ḓo amba tshithu musi vha tshi tamba na thimu ya Mamelodi Sundowns mutamboni wa u thoma wa semifinal dza tshiphuga tsha MTN 8 matshelo. Nda ri vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 ndi nne Tshanduko Ligege. Nedorobo muswa wa Johannesburg vo Dada Murero vo fulufhedzisa u ḓo vhona uri masipala wo ima zwavhuḓi siani ḽa masheleni. Mudzula tshidulo wa ḽihoro ḽa ANC Johannesburg vo khethiwa hu si na u hanedza kha tshidulo tsha nedorobo. Izwi ndi nga murahu ha musi nedorobo wa kale vo Mphophaladze vo bviswa nga vouthu ya u shaya fulufhelo khavho. Dzulo la khoro ya ḓorobo ya Johannesburg ḽo ṱoḓa u shanduka u vha musangwe. Miraḓo vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance vho ḓo ita zwa u nzhonzhowedza mahoro maṱuku e a ḓisa ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo kha neḓorobo. Avha miraḓo vha ḽihoro ḽa DA vho mbo ḓi ya na u saina redzhisiṱara vha fhedza vha kundelwa kha khumbelo yavho ya uri dzulo iḽi ḽi fhiriseliwe phanḓa. Miraḓo vha ḓana furaruṱahe vho ḓo voutha vha tshi khou tikedza ḽikumedzwa iḽi ḽa u shaya fulufhelo kha neḓorobo kha khoro iyi ine ya vha na zwidzulo zwa maḓana mavhili na fusumbe. They said that they do not recognize the meeting. You must also remember that these people is government. They can't. It's like government protesting itself, which is wrong, and it's at the detrimental of the residents of the city of Johannesburg. This is why we didn't have faith in them. We didn't have confidence in them. Nedorobo wa kale vho bviswa tshidzuloni dokotela vho Mphophaladze vha ru bviswa havho a zwongo vha mulayoni nahone a zwi pfali. Izwi ndi nga murahu musi khumbelo yavho ya tshihadu ya u imisa dzulo ḽeneḽi yo bvisiwa kha mutevhe wa milandu ya khothe. What happened today was an injustice. We're just waiting for the courts to redeem from what has happened here today. We believe that justice will be served for our 6 million residents. Nedorobo muswa vho Dada Murero vha ri tshipikwa tshavho tshihulwane nahone tsha u thoma ndi u ḓisa vhudziki kha masheleni ya khoro ya ḓorobo iyi. It is heartbreaking that the city's main entities are financially on their knees with unsustainable overdrafts such as the city power, which is now sitting at 8 billion negative cash balance. How do we fix a city that has financially collapsed? 10 months of golden promise have taken us 100 years back. Nga nnḓa zwenezwo vha ri vha ḓo ita na u shumisa zwiṅwe zwiko zwa muḓagasi u itela u lwa na u tsimuwa muḓagasi nga vhupo nga u sielisana u mona na khoro ya ḓorobo. Khumbelo ya tshihadu ye ya vha i tshi khou ṱoḓa u imisa vhuṱambo ha u vhea vhuhosi mukololo likekula mudzhaji sa khosi ya Balobedu fhala vundu la Limpopo yo thudzelwa kule hu na mbadelo fhala khothe ya Pretoria. Likumedzwa ilo ndi ḽa iswa khothe nga tshimebi tsha kale tsha ḽihoro ḽa ANC Vho Mathole Mutshekga vhane vha vha muunḓi a re mulayoni wa mukololo masana na vho mudzhaji. Khothe yo sumbedza uri vho Mutshekga a vha na vhuḓifhinduleli ho raloho kha masala navho nahone fhungo ilo a si ḽine ḽa tea u lavheleswa lwa tshihadu. Vakolo va mudzhaji likukela na masala navo vote ndi vana vakhosikadzi makhovo mudzhaji va vurati vane vono ḓidzama nga 2005 masala navo o vho dzudzanyela u ḓo vakhosikadzi mudzhaji wa vusumbe musi a tshi vha na miṅwaha ya 18 na zwo ralo maola nga ṅwedzi wa Shundunthule vakhoro ya vhusi vho ta mukololo likukela saini ane a ḓo dzhena kha khononi. Izwi zwo sia hu na nndwa ya swika khothe fhedzi ndingedzo dza vho Mutshekga dza u ṱoḓa u imisa mushumo wa u rwela ṱari khosi dzo folodza. Khumbelo yavho yo thizela kule nga khothe. Vari mushumo uyu au ambi tshithu kha vhumatshelo ha mukololo masala navho. Vari ndi ene khosikadzi ane o themendulwa nga President Vho Cyril Ramaphosa na nga commission ya tolo sa ene o tewaho nga u vha khosikadzi. This judge does not even recognize a decision which was taken by President Jacob Zuma based on the recommendations of Tolo, the chairperson of a commission, and the decision of
President Jacob Zuma, was endorsed by President Ramaphosa. And the two presidents, together with the Premier of Limpopo Province and the chair of the Minister of Traditional Affairs, they went to call a big meeting, brought all the Balobedu and introduced Her Majesty Queen Masala Mujaji the Seventh. And a judge fails to understand all these processes. Vakhoro ya vuhosi vo tanganidza tsheo ya khothe khakhanidzano dzavo vari mukololo masala navo a ngo to aluswa nga maitele na mvelele ya Balobedu zwavhuḓi nahone u ḓo vha songo to lugela tshoṱhe u nga vhusa Balobedu. On behalf of the Royal Council, the Mujaji Royal House, and the entire community of Balobedu, we are ecstatic. We are over the moon, but we saw this coming because this is a justifiable cause and war that we found ourselves in. That's the long and short of it. Vomutshekga vo itela khaedu vakhoro ya vuhosi kha u nanga likukela sa khosi zwine zwa ḓo thetsheleswa khothe nga ḽa 10 ḽa ṅwedzi u ḓaho. Mafhungo maḓipfa kha vhareili ndi a uri vha ḓo homolowa zwiṱuku musi mutengo wa petrolo u tshi khou lavhelelwa u tsa vhege i ḓaho. Muhasho wa minerala na fulufulu u khou lavhelelwa u ḓo ḓivhadza mitengo miswa kha ṅwedzi u ḓaho wa Khubvumedzi. Mutengo wa petrolo u khou lavhelelwa u ḓo tsela fhasi nga R1 nga lithara, ngeno mutengo wa diesel u tshi ḓo gonya nga senthe nthihi nga lithara. Musi vhunzhi ha zwithu zwi tshi khou thoma u ḓura vhukuma ndi tshifhinga tshine u tsa ha mutengo kha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe ndi mafhungo maḓipfa kha vharengi. Mafhungo maḓipfa kha vhareili vha goloi dza petrolo ngeno huri kha vhashumisaho diesel zwi songo ralo. Vhadzangano ḽa zwa dzigoloi vha Leighton Bed vha ri musi u gonya mutengo wa diesel zwi songo tou phalesa musi zwi tshi vhambedzwa na huṅwe u gonya mitengo kha zwiṅwe zwifhinga zwo fhiraho. U gonya mitengo ya zwivhaswa zwi engedza ndaḓo kha nḓowetshumo ya zwa vhuendi vha mamaga a u bveledza khathihi na muhasho wa zwa vhulimi. Any decrease over R1 is still very significant. So petrol users, I think, will be very happy with this news. It's going to bring the cost of a litre down below 23 Rand again, which, for many people is very significant. We're not at the levels we were, obviously, in December, January. But I think, any decrease now is going to be good news. Muḓivhi wa zwa ikonomi Vho Mielani Mkhabela vha khou lavhelela uri mitengo ya petrolo I ḓo dovha hafhu ya tsela fhasi kha miṅwedzi I ḓaho. We are expecting to see a revised pricing for the oil prices, and that will translate as well to fuel around petrol and diesel prices to come down to a reasonable pricing model. And I believe that will as well add much value to the retail sector and all the other consumable products that we import in the country. Regardless of where they come from around the world. So the rest of 2022 and 2023, we will then expect to see oil prices to decrease. Mitengo miswa ya zwivhaswa I khou ḓo thoma u takutshedza nga ḽavhuraru ḽa vhege I ḓaho. Zwa zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga zwa u ḓo tsela fhasi ha mutengo wa petrolo kha ṅwedzi u ḓaho ngeno mutengo wa diesel u tshi ḓo gonya nga senthe dza 15. Ndi vhona u tsa mitengo ya zwivhaswa a ḓo vha mafhungo avhuḓi kha vhareili na riṋe vhaṋameli vha dzi thekhisi na mabazi ngauri mitengo ya tshi khou ḓuresa na zwithu zwa tshi khou ḓuresa. Ndi a tenda uri na ngei mashophoni ri tshi yo renga zwiḽiwa ri ḓo wana mitengo I fhasi. Ndi khou pfha mafhungo a takadzaho vhukuma hayo mitengo I tshi khou pfhi I ḓo tsa. Nṋe u tou amba ngoho u tsa mitengo ya petrolo zwi khou ntakadza nga maanḓa zwi khou ntsia hu no femuluwa nga ngomu. U tsa ha petrolo a thi vhoni zwi ḓo ḓisa tshanduko kha tshiimo tshine ra vha khatsho tsha mitengo ya zwithu zwine zwa vha zwi khou ḓura nga maanḓa zwiḽiwa. Kha vhe hu diesel ye vha tshi khou tsa ngauri hezwi zwithu zwi endedziwa nga diesel. Maṱirakani a vha khou dzi diḽiva na dzigoloi vhunzhi hadzo dzine vha dzi khou ḽi diḽiva dzi shumisa diesel ndaa. Ayo a tou vha mafhungo
atakadzaho vhukuma a ita uri na dzimbilu dzi rule vhunga ho vha hu kale ri tshi khou lila ri tshi khou amba luambo luthihi lwa uri mitengo ya zwivhaswa kha itse. U tsa ha piṱirolo na dizeli ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa zwe ra vha ro zwi lindela u bva kale. Zwi ita uri na zwithu zwine zwo vha zwi tshi transportiwa nga dizeli kana piṱirolo zwi tse nazwo zwi vhe cheap ri zwi renge nga mutengo wa fhasi. Minister wa mabindu a muvhuso Vho Pravin Gordhan vho ḓivhadza bodo ntswa ya khamphani ya muḓagasi ya Eskom. Miṅwe ya miraḓo hu katelwa Vho Triforsa Romano, Vho Beki Ntšali, Vho Claudel von Eck na Vho Clive Leroux. The new members of the board are firstly Mr. Mpo Makwana. He is going to be the chairperson. The next member is Dr. Busisiwe Velakazi, and I'll give you a brief CV of each of them in a moment. The third is Mr. Luazi Kokwana. The fourth, Mr. Mteto Nyati. The fifth, Mr. Leslie Nkabela. He's an attorney. The next is Ms. Fatima Gani. She's a chartered accountant. Next, Ms. Ayanda Mafuleka. She's also a chartered accountant. Then somebody who's been associated with improving performance at Eskom, Dr. Sakani Mtombeni, and he is an engineer and used to be chair of the intensive users group in the economy. Khothe ya Magistrata ya Malamulele funduni la Limpopo yo fhirisela phanḓa tsengo ya baiḽi ya Vho Wiseman Baloyi vhane vha vha muṅwe wa vhahumbulelwa kha bulayo ḽa vhe vha vhe meyara kha masipala wa Collins Chabane wa Moses Maluleke. Izwi zwo ḓa nga murahu ha musi u khauwa ha muḓagasi zwo ita uri mutshini wa u bvisa mabambiri e a vha a tshi khou ṱoḓea u si kone u shuma. Vho Baloyi na vhaṅwe vhana vho farwa zwifhingani zwo fhambanaho vhukati ha ṅwedzi wa Fulwana na Ṱhangule. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Minista kha muhasho wa mutakalo Dr. Vho Joe Phaahla vha ri nyambedzano dzikati na vha khamphani ya muḓagasi ya Eskom vha ri vha khou ambedzana kha fhungo ḽa uri zwa u tsimiwa ha muḓagasi nga u tou sielisana u ya nga vhupo zwi sa itwe kha zwiimiswa zwa mutakalo. Vho sumbedza uri zwa u khauwa ha muḓagasi zwi na masiandaitwa a si avhuḓi kha zwiimiswa zwa mutakalo u mona na shango. Vha ri zwi sia muhasho u tshi baleliwa u ṋetshedza thuso ya ndeme kha vhadzulapo. Naho sa thuvhigwa zwiwo zwa dzimpfu dzo vhangwaho nga u khauwa wa muḓagasi, Dokotela Vho Phaahla vho ḓivhadza uri u khauwa wa muḓagasi hu khou vhea mutsiko muhulu kha tshumelo ya muhasho wa mutakalo, zwihulwanesa kha maongelo mahulwane. Tshomedzo ya tshumelo ya shishi u fana na dzi ventilator na ICU zwi khou kwamea zwihulwane nahone zwi khou vhea vhutshilo ha vhalwadze vhanzhi dziedzini. Minista Vho Phaahla vho ita na u ḓivhadza maongelo ane a sa ḓo kwamea nga u khauwa ha muḓagasi uhu. In the Gauteng province, Charlotte Maclake Hospital, Helen Joseph, Steve Biko Academic Hospital, George Mukari in Garankuwa, Pretoria West, Tshwane District, which is neighboring on Steve Biko Hospital, Mamelodi Hospital, and also Bronkhorstspruit Hospital. In the Free State, unfortunately, at this stage, only Pelonome Hospital is guaranteed. In KwaZulu-Natal, we have Harry Gwala Hospital, the Grace Hospital, Ladysmith Hospital, Prince Msheni in Mlazi, Arkikan, Chatsworth, Inkosi Albert in the eThekwini, Mekots also in eThekwini, King Dinizulu eThekwini, Mandela Children's Hospital, eThekwini, Mahatma Gandhi, eThekwini, Osindisweni Hospital, St. Aidan's, also in eThekwini, and Osindisweni also in the greater eThekwini area, Addington in eThekwini and Clearwood. So Clearwood Hospital also eThekwini. In Limpopo province, the Mankweng Hospital, near the University of Limpopo, Leboagomo Hospital, Dilokong Hospital in the Tubats area,
and Mecklenburg Hospital also in the Dubai area. Vhunzhi ha mihasho ya zwa mutakalo yo no folodza masheleni a mugaganyagwama wa zwiwo zwa shishi wa u renga dizili nga mulandu wa u khawakhawa ha mudagasi. Minista wa zwa mutakalo vho ita na u ḓivhadza uri vha khou ḓo ranga u dzhiela nzhele maongelo a muvhuso sa izwi vhadzulapo vha paḓaho 45 vha tshi shumisa one. Fhedzi vha ri izwo a zwi amba uri a vha nga lavhelesivo na maongelo a phuraivethe kha pulani idzo dza u lingedza u swikisa tshumelo ya dzilafho kha lushaka. Tsengo yawe a lwela zwa uri mbadelo dza magudedzini a pfunzo dza nṱha dzi fheliswe zwi ḓivheaho sa fees must fall. Vhongi Nkosi Khanyile yo dovha hafhu u fhiriselwa phanḓa fhaḽa khothe ya dzingu ya Durban u itela uri muvhuso u kuvhanganye zwiṅwe zwidodombedzwa zwa milandu ine Khanyile a khou hweswa yone. U fhiriselwa phanḓa tsengo iyi nga ṅwedzi wa Ṱhangule zwo vha zwo itiswa nga uri Khanyile o vha o wana vharamulayo vhaswa he vha tshi khou tea u wana tshifhinga tsha u lavhelesa bambiri dza mulandu uyu. Vhatshutshisi vha muvhuso vha khou pomoka vharamulayo vha muhumbulelwa uri vha khou lengisa tsengo. Namusi khothe vhatshutshisi vha muvhuso vho humbela tshiṅwe tshifhinga nyengedzedzwa musi tsengo iyi yo vha yo lavhelelwa u thoma. Vha ri vho ita khumbelo iyi nge vha kwamiwa nga vharamulayo vha muhumbulelwa hune vha khou humbela u ṋetshedzwa bambiri dza tsumba mulandu dzi re na zwiṅwe zwidodombedzwa zwe vha zwo humbela. Khanyile uri u lengiswa tsengo iyi zwi khou thithisa tshifhinga tshawe tsha u khunyeledza ngudo dzawe dza digiri ya mulayo fhaḽa yunivesithi ya Wits. One is tempted to say we are in a kangaroo court. We are playing hide and seek with me. Because remember, for this case, while it's dragging for me, I must sign on Mondays and on Fridays. I'm an employed individual who also studies at Wits doing law as a student. So I'm a student and I'm an employee. Now I must travel from Johannesburg to Durban every week, every month, just for postponement. The state is not ready. The state has no case. The state is playing hide and seek. Fungo ili ḽi ḓo dovha vhuyelela khothe nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Ḽara. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17 rand 97 cents, bondo ndi 20 rand 2 cents, euro ndi 17 rand 57 cents, pula ndi 1 rand 34 cents. Mikovhe fhaḽa JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi 1672, platinum ndi 865, oil songo kunakiswaho ndi $88.17. Mugudisi wa Orlando Pirates vho Jose Ribeiro vha ri mvelelo dza murahu a dzi nga ḓo amba tshithu musi vha tshi tamba na thimu ya Mamelodi Sundowns mutamboni wa u thoma wa semi-final dza tshiphuga cha MTN 8 luvhandeni lwa Orlando matshelo nga mugivhela. Sundowns ndi yone ine ya dzulela u wana gundo musi thimu izi mbili dzi tshi ṱangana he lwa u fhedzisela ya kunda Pirates nga zwikoro 2 kha gumba henefha Orlando. Thimu ya Mamelodi Sundowns ndiyo nene ya khou shuma zwavhuḓi mitamboni yayo na Orlando Pirates kha miṅwaha yeneyo yo fhelaho. Henefha mahoḽa Sundowns yo kunda Pirates lu shonisaho nga zwikoro zwina kha tshithihi mitamboni yavho mivhili. Lwa u fhedzisela musi vha tshi ṱangana hayani ya Pirates hune ya vha stadium tsha Orlando mahoḽa nga wonoyo ṅwedzi, Sundowns yo ḓo wana gundo ḽa zwikoro 2 kha gumba. Fhedzi mugudisi wa Pirates vha khombo uri mutambo wa matshelo ndi tshikhala tshavho na vhatambi vhavho tsha u shandukisa zwithu. It doesn't make any sense for me to think about what was the result the last time that these two teams face each other, because it's not gonna have a role, and the players are very angry, hungry, and really looking for this game because they are ambitious, they are professionals, and they are playing for Pirates, to play this type of games, especially when we play home. And again, when we have the chance to still writing our own history. Mukhaedu wa vho Ribeiro vhane vha vha mugudisi wa Sundowns vho Manqova Mnqithi vha ri naho Pirates yono vha thimu yo khwinifhadzaho matambele ayo, fhedzi vha ri vha ḓo lwa nga nungo dzoṱhe u vhona uri vha khou pfukela phanḓa kha luṱa lu tevhelaho lwa muṱaṱisano wonoyu. We have not played Pirates and we don't know what Pirates is capable
offering in this match, but all we would want is to go through to the next round of the competition, and that starts with the match that we are playing on Saturday, which we need to treat very carefully and make sure that at least we get away goals. musi ro ḓiralo thimu ya Kaizer Chiefs I ḓo swielela Amazulu mutamboni wavho wa u thoma kha mivhili wa dzi semi-final dza MTN 8 stadium tsha FNB mba matshelo nga Swondaha. We know what to expect, we know where we need to go forward and yeah, look, these games are cup games, league games and cup games are different. So the dynamics of the game is going to be very much different. So but we know where the weaknesses lie, and hopefully we can use that to our advantage. Mitambo ya vhuvhili ya dzi semi-final dza tshipuka ichi cha MTN 8 I ḓo tambiwa mafheloni ya vhege a ḽa vhu-22 ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Tshimedzi. Ave mafhelo a vhege avhuḓi mutsho u khou tevhela. Ndaa.